المفروض راه مباشر في صفحة الفيسبوك تكنوطرف. نطلب برك للجميع اللي راهم حاضرين معنا في الزوم أو عبر الفيسبوك يقوموا بمشاركة هذا الفيديو لتعم الفائدة، لأنها محاضرة قيمة من تقديم البروفيسور كريم شمالي من أسبيطار في قطر. إن شاء الله تكون محاضرة مفيدة. ممكن فقط ديروا البارتاج لزملائكم على صفحاتكم على الفيسبوك، على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، لتعم الفائدة إن شاء الله وتوصل لأكبر عدد من المشاركين. انتظار أنه ممكن أنكم تحضروا معنا مباشرة على الزوم، أو كما جرت العادة على صفحة فيسبوك مباشر. راح تكون على جميع صفحات فيسبوك لمعاهد علوم وتقنية نشاط بدني رياضي وأقصى ذلك. كل الصفحات موجودة على مستواها. مرحبا بالجميع إن شاء الله. أذكر فقط بأنه هذه المحاضرات تدخل ضمن سلسلة من المحاضرات المبرمجة من طرف معهد علوم وتقنية النشاط البدني الرياضي بجامعة المسيلات بالتعاون مع مؤسسة تكنوطرف، في إطار هذه السهرات الرمضانية أو الأمسيات الرمضانية كذلك. هذه المحاضرات تتكلم كلها على علوم الرياضة. تكلمنا على محاضرات خاصة بالفيزيولوجيا، محاضرات خاصة بالإدارة والتسيير، محاضرات خاصة بالبيوميكانيك، محاضرات خاصة بعلم النفس، محاضرات خاصة بالحوكمة الرياضية، كذلك محاضرات خاصة بعلوم الطبية وعلوم الاستيوباتي. كذلك هناك محاضرات سوف تكون على التغذية مكملة للمحاضرة السابقة، التغذية في المجال الرياضي، كلها ينشطها أساتذة جامعيين وكذلك ممارسين في الميدان الرياضي. كذلك المخبرية والميدانية اللي كان شرفنا بها الدكتور بروفيسور دبايبة من الأردن، اللي هو راه يبلغ لك السلام بروفيسور كريمة. مرحبا بك وبيه إن شاء الله. بروفيسور كريم 2 مينوت إن شاء الله ونبداو. اوكي اخوي حمزه، ثبت اللي الناس كل المايك نتاعها مقصوص الى حد الان، مانيش نسمع في الحس، دونك تو با بيان. اوكي تخي بيان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. في هذا اليوم المبارك من أيام العشر الأواخر من رمضان، نحن الآن بصدد مناقشة محاضرة مع البروفيسور
كريم شماري حول آثار ممارسة الرياضة في رمضان، اللي راح يكون معنا من أسبيطار في قطر، اللي راح يشرفنا بحضوره ونشكروه جزيل الشكر على كل على صبره معنا وعلى قبوله الدعوة وعلى مشاركته معنا في هذه المحاضرة. كما أذكر بأن هذه المحاضرة تندرج ضمن سلسلة من المحاضرات الخاصة بعلوم الرياضة منظمة من طرف معهد علوم وتقنية النشاط البدني الرياضي بالتعاون مع مؤسسة تكنوبارك، هي المحاضرة الثامنة في هذا الشهر، شهر الفضيل. ومن طرف كل المحاضرات كانت مبرمجة من طرف متخصصين في المجال الرياضي، أساتذة في الجامعات وعلى ينشطون على مراكز البحث ومدربين في نفس الوقت. يعني مرة أخرى نرحب بالبروفيسور كريم شماري ونشكروه على تلبية الدعوة، ويتفضل مشكور أنه يعطينا كلمة. أذكر فقط أنه البروفيسور لما حاولت أن أدخل إلى إنتاجاته العلمية، يعني ما قدرتش نقرأ المقالات الموجودة يعني في جوجل سكولر، أكثر من 700 مقال ولا شحال من مقال مكتوبة فيها البروفيسور. حاولت أن لكي أتكلم على السيرة الذاتية اللي هو يعطيها لنا مختصرة إن شاء الله في عجالة. تفضل دكتور، وإليك الكلمة مباشرة. بعد الكلمة تبدأ المحاضرة. تفضل. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. تسمع فيا أخوي حمزة؟ نسمع فيك. اوكي، خير العاد. مرحبا بيك وبالاخوه والاخوات الاولاد والبنات، وصحة فطوركم للي يسكنوا في شيرة الشرق الاوسط، وان شاء الله افطار شهي للي يعيشوا في تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، وفي اللي لونجيتيود هذيك ينجم يكونوا في اوروبا ولا في جنوب افريقيا، مش مشكله. مرحبا بيك، وانا فخور جدا نتكلم مع الاخ، وعن طريق جامعة مسيلة ومؤسسة تكنوبيرف. هذه يعني فكرة جيدة باش نتكلموا اليوم إن شاء الله على رمضان والرياضة. فيما يخص السيرة الذاتية نتاعي، أنا كنت رياضي من قبل في السباحة والكرة المائية ووتر بولو، وشوية أماتور ليفل وشوية أماتور فوتبول، ولكن على مستوى العالي كنت عامل رياضة الأشرعة الفوال والألواح الشراعية ويند سيرفينج. مشيت عملت الأولمبيك جيمز، الألعاب الأولمبية في برشلونة 1992. ومن بعد تحولت كملت الدكتوراه نتاعي في فرنسا، رجعت لتونس، اشتغلت شوية 18 سنة أبحاث، وكنت ندرب، وكنت زاد معد بدني في كرة قدم مع النادي الافريقي والملعب التونسي، زوج فرق من العاصمة تونس. ومن بعد العام 2013 نقلت إلى قطر. فيما يخص جوجل سكولر ولا باب ميد، كان تدخل على باب ميد باش تلقى تقريبا 320 مقالة يعني. في جوجل سكولر في زاد مقالات أخرى، وتلقى مقالة موجودة مرتين أو ثلاثة. عام 2016 كي خرجت من تونس عندي تقريبا 100 مقالة، وتو زادوا عليهم 200 وشوية مقالات علمية، في أبرزها في كرة قدم وفي الصيام، صيام رمضان أو الصيام خارج رمضان نحكي فيه شوية بعض. وبما أني أثرت بعض الطلبة في تونس، اشتغلت على الرجبي وعلى الباسكتبول وعلى الهاندبول وعلى جميع عدة رياضات. هذه كانت الانترودكشن يعني قبل المحاضرة ماذا بيا باش نعملها بالانجليزية، لأنه في عديد الكلمات الفنية اللي ما نعرفهمش بالعربية بالضبط، فيسامحوني الأخوة اللي أنا باش نتكلم بالانجليزية بشوية عربية، ومن بعد في الديسكشن مستعد باش نحكي بالتونسي هكا، وإن شاء الله تفهموني. اللي من زاير ولا من تونس ولا ليبيا من حوالي الحومه هذيك يفهمني، واللي ما يفهمنيش ما يفهمنيش ينجم يعاود يسال سؤال نحاول نجاوب. وموجود الاخ دكتور حمزه باش يعاوننا للترجمه. اوكي الاخ حمزه، نبداو في التقديم ان شاء الله. اوكي تفضل. هذا so
It's a big honor again. And today I'm going to be speaking about the effect of Ramadan. Let me move here. Okay. The effect of Ramadan on sport performance and training with a specific insight from scientific literature, because you guys there are the expert in your sport, and you are all, I suppose, you are all living in Muslim majority countries, or you at least you know what is Ramadan, what is Islam. So you know what is training and playing, or training and competing during Ramadan while fasting. But let's have a look at what science says. Before discussing the science, I would like to discuss what is Ramadan. شنو رمضان? People in Muslim majority countries know a lot of things about Ramadan. I'm going to give perhaps a bit more details. You all know that Ramadan is based on a lunar cycle, so it's 29 or 30 days, so 29 point something, between 29 and 30 days. So this makes Ramadan, which is not eating, not drinking, and not a lot of things, but when it comes to sport, the main characteristics that come to mind are not drinking, not eating. We will see something else a bit later on. So this on a cycle here, you can see here a cycle of 33 years, because Ramadan this year started around mid-April. Next year it will start early April. The next year it will start around the 20th of March, etc. So to have a Ramadan happening or occurring mid-April next time, it will be inshallah in 33 years. I don't know if I or if we'll be there. We hope to be there to see it again. But anyway, this is something we cannot change. If you are here or if we are not here, Ramadan in 33 years, inshallah, will start mid-April. So now, what I would like to also discuss here is how many hours will you be fasting? So if you see half the globe, here's the equator. Around the equator, the night and day duration are very consistent. They don't change. It's more or less 12 hours of day, 12 hours of night. So we'll be fasting around 12 hours during the summer and during the winter. But as long as you go far from the equator, and here you're going to have a look at the Tropic of the Cancer that passes by the UAE, by Oman, just south to Qatar, in the middle of Saudi, in the middle of Egypt, the south of Libya, the south of Algeria, and the south of Morocco. Here, the fasting durations are comprised between 11 to 15 hours, depending on is it summer or is it winter. The more problematic issues are around the north, higher latitudes, and of course it is the same in the southern hemisphere. But as most Muslim majority countries are here around the Tropic of Cancer, you have the Maghreb, North Africa, you have the Middle East, a lot of Muslim countries. Of course, there is Iran and some other Muslim countries here, but a lot of Muslim countries here. And the biggest Muslim country in the world is Indonesia, here with the biggest population of Muslim people. So as the Islamic world is around this tropic, we're gonna focus on the northern hemisphere of the globe. So if you are a Muslim and you are working in Europe or in the northern of Asia, here you have a problem during the summer. Because if we come here to this 50th latitude, if it's summer, it's a problem. If it's winter, it will be very easy. You will be fasting during the winter for 8 hours or 7 hours, very short. But if it's summer, then from dawn to sunset, not from the sunrise to sunset, but from dawn, al-fajr, from dawn to sunset, here you have, you can be fasting for 19 hours, 20 hours, 21 hours. Let alone if you come to the North Pole. If you come to the North Pole, there is no night and day. There is one night and one day. So you have one night of 6 months and you have one day of 6 months. So fasting in these extreme latitudes is under other rules. It's not you fast from dawn to sunset, because there is no dawn and sunset. You cannot fast for 6 months.
So if you want, we can eventually discuss this later after during the discussion. So if we take the year of Ramadan 2021, which is now about to finish, you can see that in the globe, in the southern hemisphere, in the south of South America and in New Zealand, they've been fasting for 10 to 11 hours only. If you go a little bit higher, here Brazil and Argentina, they fasted for 12 and 13 hours. Again, in the around the equator, it's quite consistent, 12, 13 hours, maximum 14 hours, never more. And then let's go to the Middle East. Here, the Middle East, Qatar, UAE, Oman, Saudi, Egypt, they've been fasting for 14 and 15 hours. A bit more the north of Tunisia, Morocco, Algeria, and the south of Europe, 15 to 16 hours. And then the more you go to the north, and more it's difficult. And in the middle of Norway here, this is Trondheim. My cursor is Trondheim, a city where they have a very skillful research scientist. They have been fasting for 18 and 19 hours. Okay, and of course, if we go to here, more than 21 hours, and the North Pole, it's full day because it's summer. Okay, so this is an idea to illustrate the fact that there's not one Ramadan. There are as much as Ramadan as there are people around the world. If you are near the equator and it's summer, springtime or winter, you have some kinds of fasting Ramadan. And if you are in other parts of the world, you have other kinds of fasting Ramadan. Not only in the duration, صايم 10 ساعات 15 ساعة 20 ساعة, but also in the heat. Because if you fast 15 hours and it's cool, cold weather, it's okay. If you fast 15 hours and it's very hot, it's more sort of a challenge. So this is to understand that when I will explain or when I will display some research results, they are also dependent on when did the researchers do the experimentation and who were the participants to the study. So early 2000, some Ramadan studies started to be published, and early 2010, so 10 years later, we have published with my two colleagues, Anis Shawashi, who is a very skillful researcher about Ramadan. By the way, he did his PhD thesis, his doctorate on Ramadan fasting, and our other genius of research, Inigo Mujica, you see his name here, from the Basque country. My cursor is not very, Inigo Mujica and Anis Shawashi. We have published these two literature reviews. Literature reviews are papers, scientific papers that are not doing experiments, but are gathering all the experiments of many other researchers and displaying them to allow you readers to have an insight, to have in an eye glimpse. You look at this, you read this scientific literature, and you have a lot of results under your hand. So early 2010, some important scientific literature or synthesis of scientific literature have been published. And of course, I can send you the articles a bit later on when if ever you need them. Now let's come to our colleague Hamdi Chourou, who is from the city of Sfax in the middle of Tunisia. And we have published together this study on the effects of Ramadan fasting on physical performances, mood state, and perceived exertion in young football players. And in these young football players, these were junior football players under 19, so players of their age was 17 and 18 years old. Many performance measures of these players were decreased during Ramadan. There was the yo-yo intermittent recovery test performance, the Wingate performance, and their RPE, their rating of perceived exertion, was decreased with some mood and some fatigue appearing at the end of Ramadan. So now I'm gonna start popping up with some results where you will find sometimes Ramadan having an effect and sometimes Ramadan not having an effect. I would also like to attract your attention on this book edited by our friend Dr. Hamdi Chourou about the effects of Ramadan fasting on health and athletic performance.
This book is very thick, a lot of chapters in it. I think we have, with my colleagues, 2 or 3 chapters there, more than 10 chapters about everything about Ramadan, very interesting. And I've pasted here at the bottom of the slide, you can see the link. If you use this link in your browser, you're gonna access some chapters of this book. This book is free, online, available. You can access it without paying anything. This is for you there, out there on the net. What about the intermittent sprint intermittent performance or repeated sprint ability? We have investigated this after 3 days, because you know that in Islam is rendering the fasting of Ramadan as mandatory. So any healthy adult Muslim shall fast 1 month, every month during Ramadan, but also should, because of Sunnah, might fast also out of Ramadan. And out of Ramadan, you can fast 2 days a week, for example, Mondays and Thursdays, or you might fast also 3 consecutive days in the middle of the lunar month, which is the Layali Bid. Layali Bid, white nights. Now, why white nights? Because there is the full moon. So around the full moon, it's also very good to fast. So we have tried this to see what are the effects of 3 days of intermittent fasting. And we did this experiment around 5 years ago and published it in 2017 here in this journal, International Journal of Physiology and Performance. And we have found that these are the 10 sprints performed by the participants. The first set was a set of 5 sprints, each sprint of 5 seconds with 25 seconds of recovery, very intensive sprints. In between here, you will see there were 3 minutes of recovery, and again, the second set after. So when you see the title here, you see 3 days of intermittent fasting, repeated sprint performance decreased by vertical stiffness impairment. So if you read this title, you will think that Ramadan has a negative effect on repeated sprint ability, which is right and wrong. Why right? Because it's true that the vertical stiffness here has been decreased in sprint 6 and 7, but the performance of sprint has resulted to be statistically impaired and negatively impacted by Ramadan by 3 days of fasting only on the 6th sprint. So if you want to see the glass half empty, half full, half empty is that there is a negative effect of Ramadan because 1 sprint has been impacted, but half full, out of 10 sprints, only 1 sprint has been negatively decreased by 3 days of intermittent fasting. What about repeated sprint ability and the whole Ramadan, the whole month of Ramadan? Here we have our also very clever and very intelligent researcher, Asma Al-Arawi, who is also living in Tunisia. She's teaching in the city of Gafsa at the Institute of Sport and Physical Education. And we have showed the effects of Ramadan on diurnal variation on repeated sprint performance. What are the diurnal variation? It is what about the effects of Ramadan on you in the morning or at night? When I say at night, in the evening, just before iftar. So this is an experiment where we did in these young adults, active adults, we have done the repeated sprint ability in the morning and in the evening, just before iftar, end of afternoon, before Ramadan, the 2nd week of Ramadan, here you see it, 2nd week of Ramadan, 4th week of Ramadan, and after Ramadan, 2 weeks after Ramadan. And you can see here that when it comes to the performance in the morning in black, there has been no effect. So when you are doing repeated sprint, your performance is the same before Ramadan, after Ramadan, during Ramadan, because you are in the morning, you are replenished with food and fluid, and you have absolutely no problem. When it comes to when you have been fasting for much longer, which is around 16 hours, after 16 hours of fasting, then you have a negative effect of Ramadan. So the performance, which is higher usually in the evening, because when you do sprints, you are better at sprinting at night at 6 in the afternoon
then at 6 in the morning. If you want, we can discuss this later on. So the performance is higher in the evening compared to the morning, before Ramadan and after Ramadan. But during Ramadan, this higher effect has disappeared because of the negative here. We have a negative effect of Ramadan because of fatigue when the performance is measured at the end, in the end of the afternoon, just before iftar. So in sports, there's not only the yo-yo intermittent the yo-yo intermittent recovery test. There's not only endurance actions or repeated sprints. Yes, tell me. دكتور كريم، كاين اللي راهو يسأل على ممكن نديروا ملخص على هذه الفقرة اللي تكلمت عليها، الفقرات اللي تكلمت عليها، خاصة بأنواع الصيام اللي تكون في يومين الاثنين والخميس أو الأيام البيض أو في رمضان، والتدريب وقتاش يكون، يعني يكون في الصباح أو بعد الإفطار، يعني وشكون المليح اللي يكون فيه الأداء. ومن خلال مقارنة البحوث المقارنة كانت أنه ما كانش اختلاف كثير في الأداء بالنسبة للتدريب في الصيام وبعد الصيام. اوكي دكتور حمزة، انا حاسب رايي كما تراش مانع نكملوا قدام وكل واحد منكم يقيد السؤال نتاعو، وكان ما جاوبتش عليه من هنا لاخر الحصه نولي نجاوب عليه في الديسكشن. اوكي ان شاء الله، تفضل. اوكي شكرا. So performance is also mental and cognitive performance, reaction time, thinking quickly, etc. So we did also this experiment when we did in between first set and second set of sprint, the participants were going 1 meter, you see, very close, 1 meter from the treadmill, and we did reaction time on the tablet here. And here, repeated sprint in fasted state impair reaction time performance. So after 3 days only of fasting, you have simple reaction time or multiple reaction times where the reaction times were longer, so the performance was lower. So 3 days of intermittent fasting are not good for reaction time when the reaction time is measured in fatigued state. يعني هنا Dr. Hamza, we did not take the participants and took them after the physical effort to another room, leave them rest and do the reaction time. No, they were in a very fatigued state. When they were in very fatigued states, the reaction time was negatively impacted by Ramadan. So some people think that by mouth rinsing, we see the picture of mouth rinsing. Some people think that by mouth rinsing, we could eventually help fasting people. Okay, so I will first of all describe this study. This study has been conducted by Dr. Sheikh Mohammed, and also you'll see Abdul Rashid Aziz. So they are from Malaysia and Singapore, and they have taken active athletes, and they have fatigued them before, a pre-fatigue protocol, and then they put them on cycle ergometer for 10 kilometers. So 10 kilometers on the cycle ergometer, you see that when in both conditions, when the participants these mouth rinse and then expectorate with water or with water and carbohydrate, the performance was maintained. While if they were fasting without mouth rinsing, the performance significantly decreased. So here the conclusion was that if you are doing an endurance effort, very long effort, if you mouth rinse with water or with water with sugar, you could eventually improve your performance, or in other words, maintain your performance, while if you are fasting, the performance will decrease. And here I put a big red attention please, that I will discuss in the next slide. So we have also done the same protocol of mouth rinsing, but not with the long endurance effort, but with, again, it was 1 or 2 years after the first experiment. And we have published this in 2018 in the journal Biology of Sport. And repeat and sprint exercise in daylight fasting, 3 days of fasting. Carbohydrate mouth rinsing does not affect sprint and reaction time performance. So before we saw that when you are fasting, 1 or 2 sprints are impacted and your reaction time are impacted. We thought, what about mouth rinsing? And here we show that mouth rinsing did not help the participants, nor on the physical performance, nor on the reaction time.
But here, very important, attention please, we have measured very accurately the amount of water we were giving them for mouth rinsing, and when they were giving us back the amount of water, we used to weigh it. There is a very small amount, but there is an amount of liquid that stays in the mouth. In addition to this, I remember that 3 participants, and it's written there, 3 participants out of 15 have said, yes, I have swallowed water. I have swallowed some liquid. So if you are fasting for religious reasons during Ramadan, if you are mouth rinsing, you have a small risk, but a significant risk of swallowing some liquid. This is to take into consideration that people who are fasting for religious reasons. Now, what about the knowledge and beliefs and attitudes of football players about Ramadan? And with my colleague Mohammed Farouk, that we call Aziz, we have published this paper about the profile here, 54 football players that were going to participate to London 2012 Olympic Games. So this questionnaire, this survey has been taken by these players before the Olympic Games. And they told us what they thought and their attitude on the fact of playing during Ramadan. And here I have put some highlights on negative effects, negative thoughts about the players. For example, in the beliefs of the players, Ramadan fasting can reduce my endurance stamina during the game. And we see that 82%, so 46% agreed, and 35% strongly agreed. So 82% of the players had this negative belief. Another negative belief, Ramadan fasting will increase my physical skills. They thought that no. 85% strongly disagreed or disagreed. So these are other examples, and I will send you, Dr. Hamza, I will send you my presentation. You can share it with attendees. They can look into the details. So we have a mental problem here, a psychological problem here, because some important football players had at the time negative beliefs and attitudes towards Ramadan. So this is to keep in mind. So with another Aziz, this one is Abdul Rashid Aziz from Singapore. I'm very happy and honored to present this study, because it's the only study on the effects of Ramadan on football performance, physical football performance. It has been published in 2018 in the journal Science and Medicine in Football. So 2.5 years ago. So what they did before, this is Ramadan in blue. They did 2 games before Ramadan and 2 games during the last week of Ramadan in fasting conditions. Long story short, I will try to fly over the results, but when it comes to the total distance covered during the game, there was 13% less distance covered by the players when they were fasting. But as you know, the total distance is not very related to football. Football is more about sprinting. So let's have a look at 3 speed zones. The walking or jogging, so under 8 kilometers per hour, there were only 5% and non-significant difference. So when it comes to slow jogging or walking, there was no difference between Ramadan and pre-Ramadan. When it comes to moderate intensity zones, so between 8 and 18 kilometers per hour, there were no difference in the first half, but there was a significant difference during the second half. And during the whole game, 22% less distance covered between speeds of 8 and 18 kilometers per hour. And now when it comes to the most important thing in football, which is sprints and high intensity runs, the difference is observed already significant in the first half, also significant in the second half, still significant for the whole game, and the difference is 35%. So this is huge. These players, when they were fasting, they covered much less distance at high intensity runs. These players were not elite football players. These were sub-elite football players from the state of Penang in Malaysia. But this is, and very importantly, the only scientific work so far to 2021 this year, reporting distance covered during Ramadan by football players.
So the summary is that, as I told you, the distance run at slow pace or walking, there was no effect of Ramadan, but for the other distances, Ramadan had a negative effect. So let's say that if you want to make sure that this result is really reliable, this is the heart rate max, the heart rate during the game, first half, second half, and the whole game. So there was no difference between the heart rate of the out of Ramadan, pre-Ramadan, and the heart rate during Ramadan. And also these are the rating of perceived exertion, so very close at the end of the game. So and also we have the lactate values here. So all this to tell you that the players during Ramadan did try to do their job, to play the game fully, but despite their physiological engagement that we see on this slide, their outcome was not very good, especially in sprint and high intensity runs. And if we split the results by 15 minutes, you see these are the results of the two games out of Ramadan, pre-Ramadan. So a decrease in distance the first half, they recover here, and the second half, this decrease in distance, and at the end of the game, there's the outspurt when at the end of the game they try to give it all to try to win or not lose the game. But in Ramadan, when we see here, there is only here the second and third 15 minutes of the first half were without difference. But not only the second half was big, so largely different, but also the first half. So in the fasting state, these players did not give it all from the very beginning. And then here there were no difference, and in the second half there was 15% difference, and then 20% difference, and then towards the end 25% difference in intensity. Here the relative speed of the game. So unfortunately for football players, if we rely on this study, for now Ramadan has a negative effect on football performance. But this is again only one study. We need to replicate, do a lot of studies to see if this result is by chance or is it a true result. And of course, in Malaysia it's hot and humid, so these were conditions when it was very hard to play football. So what are the explanation of this decrease in football performance? It could be the nocebo effect. What is the nocebo effect? It's the opposite of the placebo effect. You know, everybody knows the placebo effect. If you have a headache, you go to the doctor, you say, "Doctor, I have a headache," and you trust this doctor and you believe in him, and he says, "Okay, I'm going to give you this pill. Take this pill, and it will be solved." You take this pill, but the doctor gave you a pill with nothing in. You swallow this pill after 15 minutes, after half an hour, you say, "Ah, doctor, I'm very well. I'm much better. Your pills worked a lot." But these are placebo because these pills were empty. There was nothing in. So the nocebo effect is the opposite. If you believe negatively in something, you cannot give it all, and you are more likely to have negative performances. The other would be also perhaps poor pacing strategies. Because why? Because you are perhaps not used to do sport while fasting. If you fast only during Ramadan, so you only fast 1 month and you don't fast for 11 months. This is very long. So you are used to train and compete in the fed state, in non-fasting conditions. When it comes to from over one night, so in the first day of Ramadan, overnight, you completely switch your life. Your sleep is, we're gonna discuss this a bit later on. Your sleep is disturbed. Your eating pattern is completely disturbed, and you are not used to these new conditions. How can you manage if you are not trained? So we're gonna speak about this a bit later on. So another study by this same team from Malaysia and Singapore, with another study showing that we really have a problem during Ramadan very early, and I'm gonna synthesize this in a while. I think that I beg your patience, I think that in 10-12 minutes I'll be over and we will finish and open the discussion, inshallah. So some slides that I added for you here: the injury risk associated with playing actions during competitive soccer. You see that
the number of actions with moderate injury potential per period, how they increase at the end of the game. The number of actions with high injury potential per period, they are relatively stable with a little increase toward the end of the game. There's also a problem of sleep, because these two studies published in 2011 and 2014 have shown that chronic lack of sleep is associated with increased sport injuries in adolescent athletes. So if you sleep 8 or 9 hours, you have no problem. But if you sleep 5, 6, or 7 hours in adolescents who should sleep a lot, here their likelihood of getting injured is increased. Their injury risk is increased. So as sleep can impact, fatigue can impact on injuries, as sleep can impact on injuries, and as Ramadan can impact on both sleep and fatigue, we thought, what about the effect of Ramadan on injuries? And I present you the only two studies in literature now. This study conducted by our group in Tunisia in 2012, and this study conducted by Aspetar, Hospital of Sports Medicine in Qatar, and by our colleague, Dr. Cristiano Eirali. Dr. Cristiano has worked more than 10 years in Qatar, and now he left Aspetar to work with Paris Saint-Germain. He's one of the doctors of Paris Saint-Germain in football. These two studies show different results. While Cristiano Eirali and colleagues showed no effect of Ramadan on injuries in football players in Qatar. These are the injuries collected in the QSL, Qatar Stars League, the championship of the League of Qatar. We in Tunisia have shown a little effect of Ramadan with an increase of certain types of injury, overuse injuries, a slight increase. But this upper slide study was done only on one football team, but with very accurate data collection, comparing the month of Ramadan to the month before Ramadan, the month after Ramadan, over 2 or 3 seasons. So we have here only 2 studies on injuries injuries in football and Ramadan, with a bit different, small difference in results, taking into account that in Qatar, because it's very hot, so when it's Ramadan, everybody trains and plays at night. In Tunisia during Ramadan, there are some sessions of training, some training sessions at night, but also some training sessions and football matches during the afternoon. I suppose that in Algeria also, to take the example of Algeria, because I have been invited by the University of Silla. Sorry. I suppose that also in Algeria there are some matches that are played in the afternoon. And now let's have last slides with the effect of Ramadan on other sports, not only football. We have written another paper, literature review, on the rapid weight loss in the context of Ramadan observance, recommendations for judokas. Here I can tell you that if you are a coach of combat sport athlete, it's a big problem to try to lose weight for making the weight for the competition during Ramadan. So there are some advices there in this article. This is another article with the effect of carbohydrate and caffeine mouth rinsing on kicking performance in competitive taekwondo athletes during Ramadan. So here you see that not only people mouth rinse with water, some put sugar, some put caffeine, and this, if ever you have to tempt or to use this mouth rinsing, you should consult the religious scholars around you, because this is, if you are doing intermittent fasting for health, so it's a wet fasting, you are drinking all the day. But if you're doing the dry fasting, which includes also the Ramadan fasting, and if it's for religious reasons, you should consult religious scholars before using mouth rinsing. And here, the Ramadan had significantly negatively affected the repeated sprint, high intensity kicking efforts of these taekwondoists. And there was no positive effect of caffeine on this sport-specific test. So the taekwondo repeated high intensity effort was decreased by Ramadan, and mouth rinsing with caffeine did not change anything. Now, handball, female handball players,
the effect of Ramadan fasting on the cognitive performance, physical and biochemical responses to strenuous short-term exercises in youth women. Their daily sleepiness scores were higher, so problem of sleep, and the power of the repeated sprint was decreased. And the biomarkers of muscle damage was also higher after this repeated sprint test. But other physiological variables were not impacted. So I have put here on the slides only what has been impacted by Ramadan, and did not put what has not been impacted by Ramadan. It is in the article, of course. If you need, I can send you the articles, you can read it. Here is a study on sleep. This is study we have done on the national team of cycling national team of Qatar, and we have put some belts during the night to measure by polysomnography (PSG) the sleep stages, because you know that sleep now has deep sleep, REM sleep, etc. So we have studied this, and Ramadan has a negative effect on the quality of the sleep, the architecture of the sleep. And if you can see it here also, post Ramadan, 2 weeks after Ramadan, there was still less REM sleep, and the light sleep has increased during Ramadan, and the deep sleep has decreased. You can see this. So Ramadan fasting in these athletes was accompanied with a significantly negative effect on the quality of sleep. So what can you do if your main sleep is impacted? Eventually you can do some naps, la sieste, and here this study, 35 minutes nap improves performance and attention in the 5-meter shuttle run during and outside the Ramadan observance. So if you do some naps, and we have some with another group of researchers, we work on sleep and naps. Naps are powerful tools to complement the sleep if you have a chronic problem of sleep, sleep deprivation or whatever. Here is, I'm towards the end of my presentation. Here is a slide that I took from, thanks to Aziz. I have Abdul Rashid Aziz from Singapore. He defended his doctorate PhD thesis in March 2016, so around 5 years ago. And he sees that the observance of Ramadan has effect on the food restriction, on the fluid restriction, on the sleep restriction and disruption, on the shift in normal circadian rhythm, the training restriction, training load, frequency, intensity, and eventually a placebo effect, mental placebo effect. So there is a cascade of effects that can eventually result in a decrease in performance. But here, don't forget that this is without the habituation, without the acclimation to Ramadan. This is when you are not used to Ramadan, and over one night, from no Ramadan, you start fasting. So in 2012, we have published with Anis Shawashi from Tunisia and with Donald Kirkendall from USA, these two papers about the advices. If you are a coach or if you are a doctor around an athlete, you might read these articles. There are a lot of advices on how to deal with your athletes. So in 2019, and 2 years ago, 1.5 years ago, these two very important articles about the sleep in normal people and in athletes by two teams of researchers, including this team from Saudi, mainly from Saudi, and this team mainly from Tunisia. And here we have another team here with the effects of Ramadan fasting on physical performance, systematic review and meta-analysis, an article from 2019, if I remember well, les effets du jeûne du Ramadan sur performance physique des footballeurs, revue schématique. Again, Dr. Hamdi Chtour and colleagues. We have also updated our 2012 papers by a paper in 2019, published in La Tunisie Médicale, optimizing training and competition during the month of Ramadan, recommendations for a holistic and personalized approach for the fasting athletes. I'm finishing my presentation in 2 minutes. Now, this is from 2 days ago. This is the website of Aspetar. So if you go on the website of Aspetar, these are the
Aspita clinical guidelines, and this is the link if you want to access it. And you go to the bottom of the page and you find the Aspita guideline, Ramadan fasting and exercise for healthy individuals. And if you click here, you will download this 21 pages PDF that has been published 3 days ago, 2 or 3 days ago. So it's a PDF of 21 pages about everything. A lot of aspects, advices to athletes and normal people, non-athletes, for exactly when do I train? Do I train before iftar, after iftar, in the morning? And I will be happy now to discuss all this during the discussion. So if you are interested in more science, you could go to this site, PubMed, and you enter keywords here. If you enter Ramadan, you enter football. If you look for a researcher, you have a lot of Algerian researchers, for example, Dr. Brixi. You enter Brixi here and you find all the research from Dr. Brixi here. So this is for the coaches who are listening to us and who would like to know, where do I find their scientific articles? The scientific articles are under PubMed on this site. And the ones of you who have done research, who have done their master's degree, who are doing or have done their PhD degrees, they know what is PubMed, of course. So thank you very much, Dr. Hamza, and I'm happy to answer any question. مرحبا بكم أخوي. شكرا مشكورك جزيل الشكر دكتور كريم على هذا اللقاء القيم اللي عرفنا فيه يعني مختلف الدراسات العلميه اللي كانت والبحوث على المستوى العالمي اللي قاموا بها باحثين اللي هما عرب ومسلمين وكذلك من اندونيسيا وفي مختلف الرياضات كذلك. واعطينا كذلك بعض الكتب وبعض البحوث اللي ممكن أن نوجدها من خلال الموقع فيدمات، وكذلك مختلف الدراسات الخاصة بشهر رمضان في مختلف الرياضات القتالية، مختلف الرياضات اللي هي خاصة بكرة اليد، كرة القدم، وكذلك الرياضات القتاليه اللي هي الجودو والكاراتيه والبوكسينغ وغيرها من الرياضات. يعني نفتح الان يمكن المجال للاسئله للمجموعه اللي راهم حاضرين معنا، وكاين بعض الاسئله اللي سجلتها على الفيسبوك اللي راها عندي انا مسجلها. ممكن في انتظار انه المجموعه اللي راها معنا في عبر الزوم بعض الاسئله. كاين سؤال يعني نبدأ مباشرة الأسئلة دكتور كريم لمدة ممكن ربع ساعة حتى 20 دقيقة وبعدين نختم إن شاء الله. يعني كاين سؤال يسأل على الوقت. نسمع فيك حمزة. نسمع فيك بس جو. سؤال يسأل على الوقت المناسب لإجراء حصص تدريبية للاعبين. قال لك عند لي سينيور حصة تدريبية الوقت المناسب، مع العلم أنه المباراة قال في رمضان، نتكلم على رمضان في وقت الصيام، انها تكون على الساعه الثالثه زوالا. المباراه على الثالثه زوال، ما هو الوقت المناسب لكي لا يؤثر على الرياضيين؟ سؤال باش نحاول نجاوب عليه بالتونسي، وكان ما تفهمنيش وقفني حمزه. لا ما كانش سؤال مش سهل الاجابه ليه، لانه عادة نقولوا كان المباراة الساعة 3 نتمرنوا الساعة 3، ولا كانت تتمرن الساعة 3. مثلا في الجزائر الافطار الساعة 7، تتمرن الساعة 3 تكمل التمرين الساعة 4:30، يبقى لك 3 سوايع ونص وانت لا تاكل لا تنجم لا تاكل لا تشرب. فانا نقول لك كانت نجم، كانك تعيش في الجزائر وتنجم تغير اوقات التدريب، لانه في اوروبا مثلا لاعب اشرف الحكيمي يدرب في الانتر، ما منعش كان فما برشا يعني لاعبين مسلمين اخرين معاه في الانتر، ولكن الانتر ما يشوفش بدل التدريب على خاطر اشرف حكيمي. وساعات في اوروبا يدربوا في الصباح، هذيك مشكله تنرجعوا لها من بعد شوي. فانت في الجزائر تنجم تغير الوقت، تنجم تدرب على ساعه 4:30 باش وقت اللي يكمل التدريب ما يبقاش برشا وقت للافطار، باش ينجموا يرجعوا. خاطر الريكوفري يعني استرجاع القوى مهم جدا في التدريب،
تعرفوا اهميه التدريب، وهذه اهميه الريكفري، استرجاع القوه. واسترجاع القوه مهم فيها برشا الهايدريشن، الماء السيول والاكل. ف انا ننصح باش تدربوا ساعه 4:30 ولا ساعه 5، وقت الافطار يكون ساعه 7، والمقابله ساعه 3 ما تنجمش تبدلها. يعني ماكش انت تحكم فيها جامعه البلاد، الجامعه الجزائريه كره قدم في هذا المثال. فهمت خاصه في التدريب، في تدريب تكنيكو تاكتيكال خفيف كما الشغل البلاسمون على التيران، انيماسيون اوفنسيف، انيماسيون ديفنسيف، اللي تنجم تعطي فيها برشا راحه وتوقف وتقول كريم اطلع، اشرف اهبط، حمزه اطلع بحذا الديفنسور يعني الديفندر. هذا الكل ينجم يصير في العشاء قبل الافطار. ولكن الحصص القويه على مستوى الجهاز القلبي والتنفسي cardiovascular high intensity sessions I would recommend to do them after iftar. يعني كان الساعه 7 هو الافطار في الجزائر، التدريب ساعه 10 ولا ساعه 10:30 بالليل. اللي وقت يبدا اللاعب كلا وشرب وينجم يدرب بقوه. ولكن هذا كما قلت لكم علاش صعيب الجواب، لانه كان نحسبوا اللي احنا نحكموا في التدريب سهل، وخر في التدريب، تدرب بالليل، كان عندك اضاءه، خاطر فما بعض النوادي ما عندهمش اضاءه. ولكن كانك انت تلعب في الانتر ولا في مانشستر سيتي، ومانشستر اعلى ياسر من ميلانو، وحاليا مانشستر الشمس تغرب مخر برشا. فهذه حكايه اخرى. يعني اسبوعين تالي كنت مع جماعه غلاسكو اعلى من مانشستر. مع غلاسكو عندهم لاعبه مسلمه في الفريق الاول نساء، عملت معهم فيديو كونفرنس ساعه كامله ننصح فيهم كيفاش يعملوا. فخلال في اخر الحصه قرروا باش يوخروا في التدريبات، خاطر التدريبات الصباح بكري يعني يقلقوا شويه، خاطر انت صايم وليله كامله فايق، ولا تقوم للسحور بعد ترجع ترقد ساعتين تقوم تتمرن. هذه حاجه اصعب. انتم في الجزائر ولا في تونس ولا في المغرب ولا هنا في قطر اسهل بكثير، لانه الناس كل صايمه، ولا الناس كل تعيش على وقت رمضان. بلدان اخرى لا، فهم بلدان اخرى ما يعرفوش حتى شنو رمضان. فهمت؟ صح. الاختلافات هذه يعني تاثر كثير كما قلت في بلدان اللي ما تكونش صايمه وما عندهاش شهاده. كاين سؤال اخر حول الاصابات، قال لك بحكم ان تكلمت على الاثر تاع الصيام على الاصابات في بعض الدراسات، دراستين اللي اجرات في قطر والدراسه اللي اجرات في تونس، يعني من خلال التاثيرات من الناحيه الفيزيولوجيه. هو يسال على التاثيرات تاعها من الناحيه اللي في تاعها الفيزيولوجي. لا احنا عملنا الاصابات، ما قسناش حاجه اخرى فيزيولوجيه. شفنا كان الاصابات متاثره ولا الفيزيولوجيه هذه دراسات اخرى. ما نعرفش كان السؤال يحبني نجاوب على شنو، ما فهمتوش شخصا. الاصابات اثرت شويه في تونس، ما تاثرتش في قطر. الفيزيولوجيا ماهيش في الدراسات هذوما، الدراسات هذوما ركزوا كان على الاصابات. ركزوا مع هذا الاصابات. هذا السؤال اللي كان مطروح. كذلك كاين سؤال اخر يراو لنا مكتوب معنا، يتكلم السؤال هذا مكتوب لا، يتكلم على مدة التمرين اللي تكون بعد الإفطار. هي قال لك ذكرت بعد ثلاث ساعات بعد الإفطار اللي هي الإيديال، وكذلك المدة ما تفوتش، يعني قال لك ما بين أقصى مدة يعني. تكلم شوف قبل الإفطار ماذا بيك تدريب المدة تكون 45 دقيقة 60 دقيقة، ما تكثرش قبل الإفطار، لأنه آخر يوم الصيام، وخاصة في آخر رمضان، يعني في آخر العشية، يعني قبل الإفطار وفي آخر رمضان you have to take care. يعني رد بالك فيما يخص بعد الإفطار في الليل. تنجم تعمل ساعة ونص، تنجم تعمل ساعتين، تنجم تعمل ساعة ترتاح ربع ساعة وتعمل ساعة أخرى. تنجم بما إنه رمضان وأنت حاشك في الساعات الليلية ترجع برشا ماء وماكلة، تنجم تعمل ساعة تدريب، تعمل حصة صغيرة نتاع أكل موز وشوية فواكه، يعني لي فروتس
انا شرب شويه ماء شويه ماء يعني من قوي بالسبورتينج درينكس، ومن بعد ترجع تدرب ساعه اخرى. اوف كورس ماكش تعبي ياسر باش تنجم تدرب ساعه ثانيه، ولا تنجم تدرب ساعه ونص ولا حتى ساعه وساعه. في الليل ما عندكش مشكله نتاع مده بالكل. بالنسبة للمدة وكذلك في نفس السؤال طرح واحد على الشدة. الشدة تكون متوسطة قبل الإفطار وعالية بعد الإفطار. نقدر نستعمل الشدات العالية بعد الإفطار فقط، لا نستطيع استعمالها قبل الإفطار. انا موافق في هذا، يعني اللي يسال سؤال جاوب، ولكن باش نزيدوا شويه فيما يخص الشده القويه في تقويه العضلات نجم تعملها قبل الافطار. يعني strengthening musculation يعني the session training session for muscle strengthening resistance training, you can do them before iftar and you can have them very high, no problem, but you have to do them shorter. يعني كانت مثلا تعمل ساعه مسكولاسيون تقويه عضلات تاع ساعه قبل الافطار عملها 40 دقيقه، ولكن خلي قوه خلي شده، ما تريحش في الشده في تقويه العضلات. صحيح. ما زلت له على سؤاله انه يستطيع انه يدير شده عاليه في حصه تقويه العضلات قبل الافطار. هذا هو، انا ما زلت جاوبت عليه هذا. هذا هو نفس الجواب. كاين جواب ثاني يتكلم هل عادي تدريب قبل الافطار بساعه، وجاوب عليه كذلك، قال لك يعني عادي يكون قبل الافطار بساعه عادي. كذلك واحد يتكلم عن الفئات الشبانيه دكتور. وي. الفئات الشبانيه قال لك هل ممكن ان ندربهم لمده ساعه قبل الافطار كذلك؟ اوكي. فئه الشباب فيه اللي عمره 19 سنه 14 12 9. عاده اللي عمرهم 9 10 سنين ولا 11 سنه ما يصوموش، ولكن مع دكتور حلمي بن سعد من جامعه سوسه عملنا، ومحمد علي فناني طالب عمل دكتوراه في النطاق هذا، عملنا بعض الدراسات على الشبان. والشبان الشباب صغار بالكل اللي يصوموا اول مره في حياتهم، هما يعني رمضان اول رمضان في حياتهم باش يكون عنده تاثير كبير سلبي على المردود البدني. ليش؟ لانهم عمرهم ما صاموا قبل، ما يعرفوش. فالصيام ياثر على فئه الشبابيه الصغار بكل. ومن بعد كي يوصل عمره 14 15 سنه يبدا يصوم، كي يوصل عمره 19 و20 سنه يكون عنده 4 ولا 5 سنين يتدرب في شويه تعود على الصيام. ولكن كيف ماذا بيك كان باش ترانيهم ما فماش اناره، ما تنجمش ترانيهم في الليل، ولا والديهم يخليهم شخج، ولا اللي هو باش ترانيهم في قبل الافطار. ديما حاول اخر وقت قبل الافطار، ديما حاول اخر وقت، لانه الشاب كما الكهل حاجته لترجيع استرجاع القوى حينما تنتهي الحصه. وماذا بينا باش نحكيو على التدريب في الصباح. الشده تنجم تكون قويه. شوف خويا حمزه واخواني، الشده هي اساس التدريب. كانت تحب تنقص من حاجه نقص من المده. يعني مثلا ترانا شده عاليه وساعه ما تطيحش في الشده، هبط في راني 45 دقيقه، درب 35 دقيقه، درب نصف ساعه. يعني تنجم المده تنقص منها الشطر، ولكن الشده ما تطيحش منها، لان كان باش تطيح من الشده في دي تريننج باش يخسروا التدريب نتاعهم. شكرا. كاين سؤال دخلك شويه في التغذيه يا دكتور. كان نجم تجاوب، مانيش اخصائي في الجواب. تفضل. قال لك يعني حسب رايك الكميه تاع الكربوهيدرات ولا السوائل والكربوهيدرات اللي تكون لما نستعمل شده عاليه في التدريب قبل الافطار مباشره بعد الافطار، هل تكون كميه كبيره او قليله بالنسبه للكربوهيدرات والسوائل؟ وهل هناك نوعيه مفضله؟ قال شوف انا مانيش اخصائي تغذيه، عندي فكره صغيره كي كنت رياضي ونقرا شويه وعملنا شويه ابحاث عليه، مانيش اخصائي. ولكن الكميه انت وبدنك، انت جسم نتاعك البنيه الجسمانيه نتاعك وانت قداش دربت. ولكن حاجه متاكده هي اللي كان بعد الافطار بساعه ولا ساعه ونص تبدا جيعان من جديد، عندك ما كليتش
بكميه باهيه. وكان تكمل العشاء كرشك معبي ما عادش تتحرك كليت ياسر. وهذا سي انديفيديوال يعني من شخص لشخص، فهمني. اوف كورس فما قواعد قداش تاكل من كربوهيدرات في اليوم تتر، هذا كله يتقاس مع اخصائيين التغذيه. ولكن لازم بعد تدريب فيه شده قويه استعمل السكر، يلزمك ترجع نوعين. تقول لي باش ناكل الارز ولا مقرونه ومانيش ناكل باش نشرب كوكا كولا، في توازن. يلزمك تاكل لو جليسيميك اندكس فود. حتى الارز الجليسيميك اندكس تاعو عالي شويه. فيه حاجات اخرى يعني الكسكسي باهي، ولكن في زاده بما انك كنت صايم 16 ساعه تقريبا وزدت دربت، في زاده ترجيع سكريات سريعه هاي جليسيميك اندكس فود. عندك في الفواكه تلقى سهل برشا، تشوف على جوجل تشوف هاي جليسيميك اندكس لو جليسيميك اندكس. وزاد فيه حاجه مهمه برشا هي اختيارك انت. كان انت تحب الكسكسي كل كسكسي، كان تحب مقرونه كل مقرونه. اوكي، احنا ماناش هنا في الالعاب الاولمبيه. نهار اللي توصل في المستوى الاولمبي تكون عندك اخصائي تغذيه يفسر لك بالجرام. حاليا في كره قدم وفي شبان كل حاجه تحبها ما تاكلش غلط ياسر. بارك الله فيك دكتور. ممكن مازال سؤالين دكتور. ده تفضل سؤال تفضل. ممكن ما جاوبت عليه، لكن هو يتكلم على تدريب السباحة عند السباحين. متى أفضل وقت تدريب السباحين في رمضان للمنتخبات؟ هو يتكلم عن المنتخبات. شوف السباحه مشكله حاليا بالكوفيد، المسبح مسكر. مشكله اخرى كتبت عليه ارتيكل، كان يحب لي الاخصائي في السباحه ابعث لي ايميل تبعث لي الارتيكل خرج الاسبوع هذا على كيفاش تدرب السباحين وقت كوفيد وقت اللي المسبح مسكر به. توا ثم بعض الرياضات مشكله بالنسبه لكره القدم. كره القدم رياضه سهله نحبوها وتظهر صعيبه، ليه سهله تدرب مره في العام، مره في النهار تنجم تكون بطل العالم. نعاود لك في كره قدم تنجم تدرب مره في اليوم، وعاده ابطال العالم يترينوا مره في اليوم. في السباحه كان ترينا مرتين في اليوم ما تخلطش شطر سباح، لازم تدرب 3 مرات في اليوم. برا ثلاث مرات في رمضان. مشكله تنجم تعمل قبل الافطار، اسمعني مليح، قبل الافطار شويه تكنيك، تعمل الافطار نتاعك وتعمل حصتين، حصه 3 سوايع بعد الافطار وحصه قبل الامساك. 3 حصص تاعك تعمل 2 حصص في الليل وواحده قبل الافطار، تنجم تعمل 3 حصص تدريب. ولكن شكون مستعد باش يخدم هكاك؟ انا ما نعرفش، انا مانيش سباح وما نعرفش، ولكن تيوريكمون لازم تخدم هكا، لازم تدرب مرتين او 3 في اليوم تبدا انت سباح. في رمضان تنجم تطيح شويه مرتين، اي مرتين لازمك نهار تدرب مرتين في الليل، نهار تدرب مره قبل الافطار ومره في الليل. يعني باش تكون سباح لازم يكون هو شغل كبير باش تكون سباح. هو كان للمنتخبات، سؤاله كان للمنتخبات يا دكتور. المنتخبات لازم هما انت ما نعرفش منتخب الجزائر ما عادش قداش يدرب من مره في اليوم. نعرف انا اكثريه المنتخبات يدربوا 3 مرات في اليوم. يعني les champions du monde, the world champs, they train three times a day. Not every day, but many days they train 3 times a day. 5 or 6 in the morning, 10 or 11 in the afternoon. شكرا. هاو ديجا رسل الايميل تاعو. انا يبعثوا لك الشات. ابعثوا لي تو انا نبعث له الارتيكل ان شاء الله. انا ارسلته لك في الشات على الزوم. لا مش مشكله، ابعثوا لي نبعث لكم تو في الشات. ما نعرفش، انا ما نعرفوش بالكدا هذا شو اسمه. زوم سند نقول لك سند شات وين وش؟ معليش دوك نبعث لك الايميل تاع، ابعث لك الايميل تاعو عبر الايميل. يس بليز ارسلوا لك الان بار ميل. اوكي نكملوا السؤال الاخير. تفضل. دوك نرسلوا لك انا بار ميل. والسؤال الاخير دكتور يتكلم على قال لك صرا لي لبس واختلاط ما بين الدراسات اللي تكلمت عليهم اللي كانت في رمضان.
وكذلك اللي كانت في الايام الصيام في الايام البيض 3 ايام البيض، هل تكلمت على دراسات ام تكلمت على الوقت التدريب فقط في الايام هذه؟ لا شوف، هل في هل هل في هل دراسات في هذا المجال خاصة بالأيام البيض، أيام الاثنين والخميس وفي رمضان، كانت مقارنة ما شوف، بيناتهم ولا؟ لا لا، أكثرية الدراسات على رمضان. احنا في زوز بحوث عملنا 3 أيام ورا بعضهم، فهمت؟ اليوم يشبوا 3 الأيام البيض. أما ما نعرف حتى دراسة جات الرياضيين وشافتهم يتدربوا بالاثنين والخميس وشنو هو التأثير نتاعو. ما شفت حتى دراسة. أنا ايش قلت أنت كي تدرب رياضيين وهو مسلم ويصوم في رمضان، اوكي، يعني رمضان 2021 او قريب يوفي، عام الجاي كان عشنا فما رمضان، وعام اللي من بعد فما رمضان، وعام 2024 فما رمضان. ما دامك حي وفي صحه جيده باش تصوم، يعني تدرب على الحكايه هذه. يجي في ال11 شهر اللي ما همش رمضان وتدرب، عود نفسك على التدريب وانت صايم. يجي الكوتش نتاعك قول له يا كوتش لو انا في الشهر باش نجيك مرتين صايم، ونقول لك من قبل راني انا صايم، حتى كان شفتني سافا ويقول لي اشرب مانيش شارب راني صايم. كي تتدرب انت هكاك على 11 شهر، كي يجي رمضان تكون متعود شويه، مش 11 شهر ما تصومش ويجي نهار وتولي تصوم وتتدرب. ما تنجمش تتساءل علاش ممكن يكون فما تاثير سلبي. انت ماكش قاعد تتدرب. بل سامحني حمزه باش نسالك سؤال، سامحني نسالك انت حمزه والاولاد كل الاولاد والبنات تبعوني. تصور انت منتخب كره القدم الجزائري باش يلعب في شو اسمه بطوله افريقيا في بلاد سخونه برشا، ولا بطوله افريقيا في كينيا في 2500 متر التيتود علو. يا اخي الجامعه الجزائريه لكره القدم مش تعمل عندنا بطوله افريقيا في بلاد سخونه، يلزمنا نمشي ندربوا في السخانه. ولا عندنا بطوله افريقيا في العالم في الالتيتود، يلزمنا نعملوا ستاج في الالتيتود. ايش بكم ما تدربوش على رمضان؟ تو تدرب على السخانه وتدرب على الالتيتود ورمضان ما تدربش عليها. اسال روحك، انت جاوب وحدك. صحيح. ثم في كل سنة لازم يبرمج المدرب تدريبات مع اللاعبين تاعو على شكل يكون صايم، يعني اللي عمل محاكاة أنه كأنه في رمضان، باش في رمضان يكون التأقلم تاع الجسم بصفة عادية. أشكرك دكتور كريم على هذه المحاضرة القيمة، على الإجابات الوافية. نشكرك جزيل الشكر على صبرك معنا وكذلك حضورك وتواضعك، وبارك الله فيك. والمجموعة كلها يعني راه فرحانين، وراه كاين عدة تعليقات اللي جات لي على الخاص، ويشكروا فيك شخصيا. زملائك ممكن كانوا يدرسوا معك او كانوا معك في ملتقيات حضروا معك، راهم يشكروك كذلك ويبلغوا لك السلام ويقولوا لك صحة رمضانك. ونشكروك ونشكر جميع اللي راهم حاضرين معنا في هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى إن شاء الله أنك فت مجموعة كبيرة من المتتبعين، وراح تكون هذه المحاضرة موجودة فيديو إن شاء الله ننشرها على نطاق واسع، وإن شاء الله نزيدوا نعملوا لهم حتى السلايد تاعك على شكل PDF ونرسلوها لهم يستفادوا منها كذلك. كما راه المحاضرات السابقة كذلك رانا عملنا لهم على شكل كتيبات صغار كما راهم لي سلايد، ونديروهم في PDF ويستفادوا منهم مجموعة كبيرة. ونشكرك كذلك على تنويرك يعني واهتمامك بالوطن العربي والمتخصصين في الرياضة على مستوى الوطن العربي. وإن شاء الله تكون مناسبات أخرى، محاضرات أخرى إن شاء الله متخصصة في مجال من المجالات، ممكن أنها تكون في كرة القدم، ممكن في رياضات فردية أو الرياضات القتالية، حسب خصوصية الدراسات اللي هي يجب أن تكون موجهة للمدربين للاستفادة منها والعمل بها وبرمجتها في برامجهم التدريبية. نشكرك مرة أخرى، ونعطوا لك كلمة أخيرة تكلمها المتتبعين اللي راهم معنا.
يعطيك الصحة دكتور حمزة. ساعة نسلم عليكم الكل. سامحوني ما جاتش فرصة باش نسلم عليكم بالواحد بالواحد. السلام عليكم بالواحد بالواحد، وإن شاء الله عيدكم مبروك بعد أيامات. ودكتور حمزة يرحم والديك ابعث لي إيميل توا باش نبعث لك الارتيكل على السباحة، وباش نعمل لي سلايد نردهم PDF نبعثهم لك توا، باش من بعد نص ساعة ولا ساعة ماكسيموم تنجم تبعثهم للإخوان. أوكي خويا؟ ان شاء الله ان شاء الله. بارك بارك الله الله فيك، فيك بارك الله وشكرا فيك، بسلامة، جزيلا، عايش. ونشكرك مرة بارك أخرى الله فيك. وصحة الله عينك. يخليك إن شاء الله.